வணக்கம், என் பேர் யோகநாதன். ஈரோடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு. அங்கேருந்து வரேன். எங்களுக்கு 2022 குழந்தை ஒன்று பிறந்தது. அது நல்லபடியாக பிறந்தது. அது ஒரு 3 நாள் கழிச்சு பாப்பாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது உடம்புல. அதை நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து ப்ரோபியோனிக் அசிடோமியா. அப்படியே அது ரேர் டிஸார்டர். அந்த டிஸார்டர் எப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் கொடுத்தோம்னா அது வந்து அம்மோனியாவாக கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு உடம்புல இருக்கிற லிவரை பாதிக்கும், மூளையை பாதிக்கும். இதனால் நாங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டோம். ஒரு வருஷமாக நாங்கள் வந்து ஈரோட்டில் சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம். அது வந்து ஒரு வருஷம் பாப்பா போக போக இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக போயிட்டு இருந்தது. அவங்களே சொன்னாங்க, சார் டாக்டர் சஜஷன் பண்ணாங்க, நீங்கள் வந்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது பாருங்கள், இது வந்து மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், லிவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் தான் பாப்பா வந்து க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னாங்க. அதனால் டாக்டர் 2-3 டாக்டர் நாங்கள் சஜஷன் கேட்டோம். அவங்க கேட்டதுக்கு நாராயணா ஹெல்த் சிட்டி அங்கே போங்க, உங்களை நல்லா பண்ணுவாங்க, நல்லா பார்ப்பாங்க அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே நாங்கள் வந்தோம். நாராயண ஹாஸ்பிட்டலில் வந்ததுக்கப்புறம் CV ராகவேந்திரா டாக்டர் பார்த்தோம். நாங்கள் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அவர் தான் பார்த்தோம். அவரை பார்த்தோன்னா அவர் எங்களுக்கு ஹோப் கொடுத்தாரு. இந்த மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள், நல்லா பண்ணிடலாம், பாப்பா வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணால் எல்லாம் க்யூர் ஆயிரும், நீங்கள் நல்லபடியாக பாப்பா இது பண்ணிக்கலாம், இயல்பாக இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாரு. அப்போ நாங்கள் அப்புறம் சொன்னார், ப்ரொசீஜர்லாம் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் தான் யோசிச்சு நாங்கள் இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தோம். கடந்த ஒரு 4 மாதமாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் போய்ட்டு அப்புறம் என்னோட பாப்பாவுக்கு வந்து லிவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு டோனர் கேட்டிருந்தேன். டோனரை வந்து நீங்கள் பேரண்ட்ஸே கொடுக்கலாம். அதனால் நான் வந்து டோனராக பாப்பாவுக்கு கொடுத்தேன். பாப்பா டோனரை கொடுக்கும்போது எனக்கு வெயிட் அதிகமாக இருந்தது. அதுவும் எனக்கு சஜஷன் பண்ணாங்க, நீங்கள் வெயிட்டு குறைச்சிட்டு வாங்க, நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா. அதே மாதிரி நான் வெயிட்டு குறைச்சிட்டு வந்தங்காட்டி எங்களுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ பாப்பாவும் நானும் நல்லபடியாக இருக்கிறோம். 3 மாதம் ஆச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி. இப்போ எங்களுக்கு எந்த வித தொந்தரவும் இல்லை, நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம். இப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார். இந்த 3 மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கைட் பண்ணார். ஆரம்பத்துலேருந்து நல்லா கைட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் கோஆர்டினேட்டரு, நர்சிங் ஸ்டாஃபு, CV ராகவேந்திர சார், அவங்க டீம் எல்லாமே நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். பாப்பா நல்லபடியாக மறுபடியும் மீட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது நாங்கள் ரொம்ப கடந்த 1.5 வருஷமாக நாங்கள் வந்து ரொம்ப படாதபாடு போட்டிருக்கோம் பாப்பாவோட இஷ்யூனால். இப்போ நாங்கள் வந்து நல்லபடியாக இருக்கிறோம். அது காரணம் டாக்டர் தான். கண்டிப்பாக இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கண்டிப்பாக ஒரு அட்மாஸ்பியர் அண்டு ஃபெசிலிட்டி, எல்லா ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹோப் கொடுக்குது இந்த ஹாஸ்பிட்டலு. Hello everyone, I am Dr. Raghavendra C V, consultant hepatobiliary and liver transplant surgeon at Narayana Health City, Bangalore. Today I would like to share my thoughts and our experiences of the team with the child with propionic acidemia. This was one of a challenging case where we identified the propionic acidemia nearly when the child was around less than 6 months age. Initially we advised the child for the liver transplantation, but they took much of a time to make the decision to how to go about and when to go about. And finally, nearly when the child was around 1 year 2 months, they stepped forward for the living donor liver transplantation. The father was the donor here, and the child, after evaluation, she had neurological issues also, wherein the milestones were not been completely reached. She was not able to sit comfortably without support, and she was irritable all the time, and she was refusing to eat, not putting on much of the weight. So the challenges in this case were multifold. With respect to the metabolic liver disorder itself, though when we go through the literature, the results are good enough, it doesn't get translated in all the cases. The initial preoperative management and even the perioperative management and the postoperative management was a challenging in this case. How the child would respond in this particular situation was one of the situations which we tried to handle, and it came out very nicely, wherein the transplantation was uneventful. The surgery took around 10 to 12 hours and with not much of any blood loss, and her liver was been explanted out, and the father's liver was a left lateral segment which was transplanted to the child. Post-operatively she did completely fine. She was shifted out of the ICU by around day 6, and she was started on initially with NG feeds and then subsequently orally. Initially we went about with the metabolic meta-nutrient diet, and then subsequently changed over to the normal diet. The post-operative care was even supported by the critical care team from the pediatric team, Dr. Santosh Irimat and Dr. Anil Sapare, and
Subsequently, the child is now completely doing fine. She is on minimal immunosuppression and completely on a normal diet. She has been able to sit comfortably now with support. She is making her attempts to stand and even walk with support initially. The neurological evaluation, which was initially was made preoperatively, that the neurological sequelae was there with the propionic acidemia. Slowly, I think over a period of time has been getting resolved, and I hope, very much hopeful, the child will get back to normalcy and lead a normal life as other children. So this is one of the success stories again with the pediatric liver transplantations, and the setup at Narayana Health City. We do both adult and pediatric liver transplantations, and we do both living donor and the cadaveric liver transplantations with high success rates, and it is under one roof everything has been provided, wherein a multidisciplinary team with the surgical, medical management, the hepatologist, the surgical team, and the anesthetist and the radiologist and the intervention radiologist, everyone has been there with all the setup has been there.